سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو درس آموزشی جدید به نام Adverb یعنی قیدها. Adverb is a word which modifies verbs, adjectives or other adverbs. قید کلمه‌ای که فعل، صفت و یا قید دیگر رو توصیف میکنه. همونطور که میبینید اینجا 6 تا قید مختلف داریم که میاد ما هم دیگه بررسیشون میکنیم. 1. قید حالت Adverb of manner. قید مقدار و اندازه Adverb of quantity. قید عددی Adverb of number. قید زمان Adverb of time. قید مکان Adverb of place. قید دلیل و یا علت Adverb of reason. حالا میایم تک به تک اینها رو بررسی میکنیم. Number 1. Adverbs of manner show how actions happen. قیدهای حالت نشون میدن که یک عمل چطور رخ میده. به طور مثال fast, hard, slowly. Sarah speaks slowly. کریم works hard. سارا چگونه صحبت میکند؟ slowly. slowly اینجا قید ما هستش و از نوع adverb of manner یعنی قید حالت ما. 2. Adverbs of quantity shows the quantity or degree. قیدهای مقدار و اندازه به ما اندازه و درجه یک چیز رو نشون میدن. Very, much, little, too, a bit, quiet. It is very dangerous. She is quite silent. I have a little problem. 3. Adverbs of number show how many times an action happens. قیدهای عددی نشون میدن که یک عمل چند دفعه رخ داده و یا تعداد دفعات اون کار رو به ما نشون میدن. For example, once, twice, 3 times, always, often, sometimes. She went there twice. They often go to the park. We sometimes clean the hall. 4. Adverbs of time show when an action happens. قیدهای زمان نشون میدن که یک عمل چه وقت اتفاق میفته یا اتفاق افتاده. Now, tomorrow, right now, yesterday, last night, next month, recently. I will go to Jakarta next month. She will go to the school tomorrow. یا مثلا I'm reading a book right now. من همین حالا دارم این کتاب رو میخونم. 5. Adverbs of place show where an action happens. قیدهای مکان نشون میدن که یک عمل یا کار در کجا رخ داده. Here, there, up, down, outside, Jakarta, Afghanistan. Ali is inside. We go there. Ahmed comes into the classroom. 6. Adverbs of reason show why an action happens. قیدهای دلیل و علت نشون میدن که چرا یک کار انجام شده. به اصطلاح چرایی اون کار رو برای ما بیان میکنن. برای همین از کلماتی مثل because, so, that's why, therefore میتونیم توی جمله هامون ازش استفاده بکنیم. For example, why did you open the window? Because it was hot. چرا پنجره رو باز کردی؟ ازتون سوال میپرسه و ازتون دلیل این کار رو میخواد. پس شما در جواب میگین because. از کلمه because استفاده میکنید چون میخواین دلیلش رو بگین. چون it was hot. چون هوا گرم بود. یا مثلا they were stealing my money. Therefore the police punished them. اونها پول من رو دزدیدن. بنابراین the police punished them. اونها رو مجازات کرد. از کلمه therefore که بنابراین هستش ازش استفاده میکنید. این جلسه همینجا به پایان رسید و خسته نباشید.